JavaScript টিউটোরিয়াল সিরিজের 15তম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। JavaScript sorting arrays. Sorting an array. The sort method sorts an array alphabetically. Const fruits equals to এখানে একটা array declare করা আছে fruits dot, তো যার ফলে হবে কি এই আইটেমগুলো এখন alphabetically sort হয়ে যাবে। Reversing an array. The reverse method reverses the elements in an array. You can use it to sort an array in descending order. Fine. So শুধু sort method আপনি ascending order-এ করবে, মানে ABCD এইভাবে করবে। আর যদি নাম্বার থাকে মনে করেন 1 2 3 4 বা যে কোনো সংখ্যা, সেক্ষেত্রে আপনার হবে আর কি, জিনিসগুলাই তো ঊর্ধ্বক্রমে সাজবে, কিন্তু রিভার্স শর্ট মেথডের পরে রিভার্স মেথডটা ইউজ করলে জিনিসটা উল্টাভাবে হবে আর কি, সজ্জিত হবে। নিউমেরিক সর্ট বাই ডিফল্ট sort method function sorts values as strings, then this works well for strings. Apple comes before banana. Fine. However, if numbers are sorted as strings, 25 is bigger than 100 because 22 is bigger than 1. আচ্ছা তাহলে হচ্ছে সরাসরি নাম্বার সর্ট করা যাবে না। Because of this, the sort method will produce incorrect result when sorting numbers. You can fix this by providing a compare function. Fine. এখানে একটা পয়েন্টস নামে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছে। পয়েন্টস কতগুলো পয়েন্ট আছে 40 100 1 5 25 10 এরকম। তো পয়েন্টসটা শর্ট করছে, তার ভিতরে আবার একটা দিচ্ছে, ফাংশন লিখছে, ফাংশন অফ এ বি রিটার্ন এ মাইনাস বি। ওই মেথডের মধ্যে ফাংশনটা ডিফাইন করে দিছে। দুইটা মানে ফাংশনের নামটা দরকার নাই, জাস্ট একটা ফাংশন দুইটা প্যারামিটার নিবে, রিটার্ন এ মাইনাস বি। সো এটাতে কি মিন করলো গড নোস। ইউজ দ্য সেম ট্রিক টু সর্ট অ্যান অ্যারে ডিসেন্ডিং। এক্সাম্পল, এখানে এ মাইনাস বি এর জায়গায় বি মাইনাস এ দিছে। আচ্ছা, এটা আপনি কোড রান করে ফলে বুঝতে পারবেন। এখানে দ্য কম্পেয়ার ফাংশন, the purpose of the compare function is to define an alternative sort order. The compare function should return a negative 0 or positive value depending on the arguments. যেমন এখানে এটা একটা compare function, return a minus b. When the sort function compares two values, it sends the values to the compare function and sorts the values according to the returned negative 0 positive value. ঠিক আছে? If the result is negative, A is sorted before B. If the result is positive, B is sorted before A. If the result is 0, no changes are done with the sort order of the two values. Example, the compare function compares all the values in an array, two values at a time, A, B. When comparing 40 and 100, the sort method calls the compare function 40 minus 40 আর 100. The function calculates 40 minus 100, and since the result is negative, the sort function will sort 40 as a lower value than 100. You can use this code snippet to experiment with numerically and alphabetically sorting. So এখানে দুইটা বাটন থাকবে, একটা সর্ট অ্যালফাবেটিক্যালি, একটা সর্ট নিউমেরিক্যালি। তো কতগুলো নাম্বারকে যদি আপনি অ্যালফাবেটিক্যালি সর্ট করেন তাহলে ভুল রেজাল্ট পাবেন, আর যদি নিউমেরিক্যালি সর্ট করেন তাহলে সঠিক রেজাল্ট পাবেন। এই যে এখানে বলে দিছে প্যারাগ্রাফ ডিক্লেয়ার করছে ডেমো আইডি নামে। আচ্ছা, এখন স্ক্রিপ্ট ফাংশনের মধ্যে দিছে আর কি একটা ডিক্লেয়ার করছে,
পয়েন্টস নামক একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছে ডট ইনার HTML ইকুয়ালস টু পয়েন্টস। আচ্ছা, ফার্স্টে ওই পয়েন্ট মানে অ্যারেটা থাকবে ওইটা ইয়াতে প্যারাগ্রাফের মাঝখানে প্যারাগ্রাফে। তারপরে যখনই আপনি ইয়া করবেন আর কি, প্রথম বাটনটা ক্লিক করলে অন ক্লিকের ফলে মাই ফাংশন মেথড কল হবে। দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে মাই ফাংশন 2 মেথড কল হবে। মাই ফাংশন 1 মেথডটা কি, এটা হচ্ছে পয়েন্টস ডট সর্ট করবে, ওই আর কি ট্র্যাডিশনাল সর্টিং, মানে যেভাবে স্ট্রিং সর্ট করে। তারপরে ইনার HTML এ পয়েন্টস দেখাবে, কিন্তু সেটা সঠিক রেজাল্ট দেখতে পাবেন না সম্ভবত। আর এখানে দেখেন যদি নুমেরিক্যালি সর্ট করেন তো প্রিন্টস ডট শর্টের পরে ফাংশন অফ এ বি রিটার্ন a মাইনাস বি এটা করবে, যার ফলে আপনি দেশে ইনার HTML ইকুয়ালস টু পয়েন্টস দেখতে পাবেন। অর্থাৎ কি বলবো, এটা সঠিকভাবে সর্ট করা দেখতে পাবেন। সর্টিং অ্যান অ্যারে ইন র্যান্ডম অর্ডার, দেখেন এখানে একটা অ্যারে আছে, ওই সেম অ্যারেটাই উপরের পয়েন্টস অ্যারেটা। পয়েন্টস ডট সর্ট ফাংশন এ বি রিটার্ন 0.5 মাইনাস ম্যাথ ডট র্যান্ডম রিটার্ন 0.5 মাইনাস ম্যাথ র্যান্ডম ফাংশন। এটার ফলে আছে এখন প্রতিবার যদি ক্লিক করেন বাটনটা, যদি বাটন ইউজ করেন, তাহলে হচ্ছে এই মেথডটা এই অ্যারের আইটেমগুলো একবার এক একটা র্যান্ডম ইয়া হিসাবে সজ্জিত হবে, র্যান্ডম অর্ডারে সজ্জিত হবে। আবার দেখেন ট্রিকটা কি, রিটার্ন 0.5 মাইনাস ম্যাথ ডট র্যান্ডম ফাংশন। দ্য ফিশার এইটস মেথড, the Fisher Yates method, the above example array.sort is not accurate. It will favor some numbers over the others. The most popular correct method is called Fisher Yates shuffle and was introduced in data science as early as 1938. Oh, Baba. In JavaScript, the method can be translated to this. তো বহুত বেজাল্লার জিনিস। কনস্ট্যান্ট পয়েন্টস ইকুয়ালস টু, আচ্ছা একটা অ্যারে, তারপরে তো ফর লেট আই ইকুয়ালস টু পয়েন্টস ডট লেংথ মাইনাস 1, হ্যাঁ হইতে পারে। আই ইজ গ্রেটার দেন 0, আই মাইনাস ডিক্রিমেন্ট, ওকে। লেট জে ইকুয়ালস টু ম্যাথ ফ্লোর অফ ম্যাথ র্যান্ডম মাল্টিপ্লাইড বাই আই। আচ্ছা, আমার এই মেথড দরকার নাই আর কি, আপনি চাইলে করতে পারেন মেথড। ফাইন্ড দ্য হাইয়েস্ট অর লোয়েস্ট অ্যারে ভ্যালু। There are no built-in functions for finding the max or min value in an array. However, after you have sorted an array, you can use the index to obtain the highest and the lowest values. Sorting ascending. দেখুন যেহেতু এগুলা নাম্বার, এগুলো স্ট্রিং না, এই জন্য আপনি সর্ট মেথডের মধ্যে ফাংশন দিয়ে দিচ্ছেন, ফাংশন অফ এ বি রিটার্ন এ মাইনাস বি। আর যদি সর্টিং ডিসেন্ডিং করেন তখন আপনি বি মাইনাস এ দিবেন, ওকে। আচ্ছা, তারপরে এখন সর্টিং এ হোল অ্যারে ইজ এ ভেরি inefficient method if you want to find the highest or lowest value. So আপনি চাইলে using math.max method on array, you can use the math.max.apply to find the highest number in an array. So এখানে একটা মেথড ফাংশন ডিক্লেয়ার করছে মাই অ্যারে ম্যাক্স নামে। এখানে প্যারামিটার হচ্ছে একটা অ্যারে, রিটার্ন math.max.apply of null, air। আচ্ছা, math.max.apply of null, হইতেছে যদি একটা অ্যারে দিয়ে দেন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু math.max of 1 2 3, ওকে, ইয়েস, ফাইন। Using
minimum on an array, you can use that math.minimum.apply to find the lowest number in an array. ব্যাপারটা অনেকটা সেম math.min.apply of null comma air. math.min.apply null comma 1 2 3 is equivalent to math.min 1 2 3. Okay, yes, my min or max JavaScript methods. The fastest solution is to use a homemade method, নিজের তৈরি করা method. This function loops through an array comparing each value with the highest value found. Find max. এখানে দেখেন, এখানে while loop ইউজ করতে আমি বুঝলাম না আসলে মাইনাস for loop ইউজ করলে কি হইতো। এখানে অ্যালগরিদমটা আমরা দেখি, let length equals to array dot length let max equals to minus infinity, সবচেয়ে নেগেটিভ নাম্বারটাকে নেক্সট ধরছে হইতে পারে, ইনফিনিটির আই কিন্তু বড় হাতের, while len minus minus len minus minus এটা কি ট্রু বা ফলস ভ্যালু রিটার্ন করবে এই মেথডটা? আমি হাইলি ডাউট, আসলে এই সবই ঠিক ছিল, মানে সব ঠিক আছে কিনা জানি না, কিন্তু লেন মাইনাস মাইনাস ডিক্রিমেন্ট কীভাবে হোয়াইলে ট্রু অথবা ফলস ভ্যালু রিটার্ন করবে আমি বুঝতেছি না। ভিতরেরটা ঠিকই আছে মনে হয়। ইফ এয়ার অফ লেন গ্রেটার দেন ম্যাক্স দেন ম্যাক্স ইকুয়ালস টু এয়ার অফ লেন, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, লেন মাইনাস মাইনাস তো ভিতরে হওয়ার কথা। আচ্ছা, এটা চাইলে আপনি একটু অন্যভাবে ইয়া করতে পারেন, ম্যাক্স বা মিন মেথড বের করার। আসলে এরকম অ্যালগরিদম বা প্রোগ্রাম তো আমরা দেখছি আসলে অন্য মেবি সি শার্পে, জাভাতে, পাইথনে। রিটার্ন ম্যাক্স, ফাইন। The function loops through an array comparing each value with the lowest value found. আর মিনও মোটামুটি সেম অ্যালগরিদম। আচ্ছা, sorting object arrays. JavaScript arrays often contain objects. Const cast equals to type Volvo year 2016. এখানে তিনটা অবজেক্ট আছে, হ্যাঁ, তিনটা অবজেক্ট নিয়ে একটা অ্যারে হয়েছে, এটা সেটাই বলছে অবজেক্ট অ্যারে আর কি। Even if objects have properties of different data types, the sort method can be used to sort the array. The solution is to write a compare function to compare the property values. Cars.sort দিলেন, ফাইন, এর মধ্যে আবার এই যে ইয়ার ঢুকাই দিলেন আর কি মনে করেন। ফাংশন ঢুকাই দিলেন, রিটার্ন a minus b না, রিটার্ন a ডট ইয়ার মাইনাস b ডট ইয়ার। তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে, ইয়ারের অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে আপডেটগুলো এখন সজ্জিত হবে। আপনি আউটপুট নিয়ে দেখতে পারেন। কম্পেয়ারিং স্ট্রিং প্রপার্টিজ ইজ এ লিটল মোর কমপ্লেক্স। দেখেন এখানে কার্স ডট সর্ট, এখানে ফাংশন অফ এ বি দিচ্ছে, ফাইন। লেট এক্স ইকুয়ালস টু এ ডট টাইপ ডট টু লোয়ার কেস, লেট ওয়াই ইকুয়ালস টু বি ডট টাইপ ডট টু লোয়ার কেস, মানে সবগুলা লোয়ার কেস বানায় নিল, এখন কম্পেয়ার করতে সুবিধা হবে। ইফ এক্স ইজ লেস দেন ওয়াই রিটার্ন মাইনাস ওয়ান, ইফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওয়াই রিটার্ন প্লাস ওয়ান, রিটার্ন আদারওয়াইজ রিটার্ন জিরো। আচ্ছা, রিটার্ন মানেই তো মনে করেন ফাংশন থেকে বের হয়ে যাবে, যদি ওই মাইনাস ওয়ান বা প্লাস ওয়ানের মাধ্যমে যদি রিটার্ন করতে না পারে তাহলে রিটার্ন জিরো করবে, সেক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ হবে না আর কি। কমপ্লিট অ্যারে রেফারেন্স, ফর এ কমপ্লিট অ্যারে রেফারেন্স গো টু আওয়ার কমপ্লিট জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যারে রেফারেন্স। The reference contains descriptions and examples of all array properties and methods. Test yourself with exercises. Use the correct array method to sort the fruits array alphabetically. খুব সহজ, fruits dot sort method parenthesis, আসলে কি বলবো,
সিম্পলেস্টের চেয়েও সিম্পল মনে করেন যে ইয়া দেয়, এক্সারসাইজ দেয়, সেগুলো করতে কোনো গায়েই লাগে না। JavaScript array iteration. Array iteration methods operate on every array item. JavaScript array for each method. The for each method calls a function, a callback function once for each array element. Const numbers equals to this array. Let text equals to empty string numbers dot for each of my function, numbers dot for each of my function. আচ্ছা, my ফাংশনটা কি? ভ্যালু ইন্ডেক্স অ্যারে, এই তিনটা জিনিস নিবে। টেক্সট প্লাস ইকুয়ালস টু ভ্যালু প্লাস ব্রেক লাইন, তাই তো? আমরা আবার দেখি জিনিসটা কি বলছে এখানে। JavaScript array for each method. The for each method calls a function, a callback function once for each array element. প্রত্যেকটা অ্যারে এলিমেন্টের জন্য আচ্ছা করবে। const numbers এখানে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলো of numbers, let text equals to empty string numbers dot for each of my function এ কল করলে ভ্যালু ইন্ডেক্স আর অ্যারে, এই তিনটা জিনিস কল করবে আর কি। সেক্ষেত্রে টেক্সট ইকুয়ালস টু txt ইকুয়ালস টু হবে কি? ভ্যালু প্লাস ব্রেক লাইন। আচ্ছা, নোট that the function takes three arguments: the item value, the item index, and the array itself. The example above uses only the value parameter. The example can be rewritten to const numbers equals to এই যে একটা array, let text equals to empty string numbers dot for each of my function my function equal value equals to txt plus equals to value plus break line break. Okay. JavaScript array map. The map method creates a new array by performing a function on each array element. The map method does not execute the function for array elements without values. The map method does not change the original array. This example multiplies each array value by 2. const numbers 1 এখানে একটা array আছে, const number 2 equals to number 1 dot map of my function my function value index array return value equals to 2, value multiplied by 2. Okay, note that the function takes three arguments: the item value, the item index, and the array itself. When a callback function uses only the value parameter, the index and array parameters can be omitted, just like this one. Okay. JavaScript array filter method. The filter method creates a new array with array elements that passes a test. This example creates a new array from elements with a value larger than 18. const numbers equals to একটা array declare করলো of numbers, const over 18 equals to numbers dot filter method of my function my function value index array return value greater than 18. Acha, okay. Note that the function takes three arguments: the item value, the item index, and the array itself. In the example above, the callback function does not use the index and array parameters, so they can be omitted.
JavaScript array reduce method. The reduce method runs a function on each array element to produce or reduce it to a single value. The reduce method works from left to right in the array. See also reduce right method. The reduce method does not reduce the original array. This example finds the sum of all numbers in an array. Const numbers equals to একটা array declare করছে let sum equals to numbers dot reduce of my function. তারপরে my function এর মধ্যে total value index array return total plus value. Note that the function takes 4 arguments: the total, the initial value, previously returned value, the item value, the item index, the array itself. The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to const numbers let sum equals to numbers dot reduce of my function total dot value total plus value return. Okay, fine. The reduce method can accept an initial value. Let sum numbers of dot reduce of my function, 100. তাহলে ইনিশিয়াল ভ্যালু এর সাথে আপনার হচ্ছে return total plus value. JavaScript array reduce write method. The reduce write method runs a function on each array element to produce or reduce it to a single value. The reduce write method works from left to right in an array. See also reduce method. The reduce write method does not reduce an original array. This example finds the sum of all numbers in an array. Const numbers equals to this একটা array আছে let sum equals to numbers dot reduce right of my function. Okay, function equals to my function total value index array of return total plus value. Note that the function takes 4 arguments: the total, the initial value or previously returned value, the item value, the item index, the array itself. The example above does not use the index and array parameters. It can be rewritten to this only total and value. JavaScript array every method. The every method check if all array values pass a test. This example check if all array values are larger than 18. Let all over 18 equals to numbers dot every of my function value index array return value greater than 18. Note that the function takes 3 arguments: the item value, the item index and the array itself. When a callback function uses the first parameter only value, the other parameters can be omitted. JavaScript array sum method. The sum method check if some array values pass a test. This example check if some array values are larger than 80. Let sum over 18 numbers dot sum method of my function value index array. Note that the function takes 3 arguments. Okay, JavaScript array index of method. The index of method searches an array for an element value and returns its position. The first item has position 0, the second item has position 1, and so on. Example, search an array for item apple. Let position equals to fruits dot index of apple plus 1. মানে প্লাস 1 কেন দিছে? কারণ অ্যাপেল যদি হয় মানে ইন্ডেক্স পজিশন 0, এটা 1 যোগ করলে তাহলে বলতে পারবেন যে ফার্স্ট পজিশন, তাই তো? সিনট্যাক্স array dot index of item আর start, মানে কোন জায়গা স্টার্ট মানে কোন জায়গা থেকে খোঁজা শুরু করবেন। item required দিতেই হবে, the item to search for, start optional, where to start the search, negative values will start at the given position,
counting from the end and search to the end. Negative values will start at the given position, counting from the end and search to the end. আচ্ছা, সেটাও ঠিক আছে। মানে সার্চ করবে আপনার শুরু থেকে শেষ এই দিকেই, আপনি পজিটিভ ইন্ডেক্স দেন আর নেগেটিভ ইন্ডেক্স যেটাই দেন না কেন, কোন জায়গা থেকে সার্চ শুরু করবে সেটা আপনি পজিটিভ নাম্বার বা নেগেটিভ নাম্বার যে কোনোটা দিয়ে ইন্ডিকেট করতে পারেন। Array dot index of returns -1 if the item is not found. Okay, if the item is present more than once, it returns the position of the first occurrence. JavaScript array last index of. Array dot last index of is the same as array dot index of method, but it returns the position of the last occurrence of the specified element. যেমন দেখেন এখানে হ্যাঁ বলছে লাস্ট ইন্ডেক্স অফ আর কি লাস্ট ইন্ডেক্স অফ কথার মধ্যে দেখেন আপনি যে ক্যামেল কেস ফলো করা হয়েছে। সিনট্যাক্স অ্যারে ডট লাস্ট ইন্ডেক্স অফ আইটেম স্টার্ট item required the item to search for start optional where to search the start the search. Negative values will start at the given position counting from the end and search to the beginning. And search to the beginning লিখছে না, আচ্ছা হইতে পারে। আর এখানে বলছে কি সার্চ টু দ্য এন্ড, অর্থাৎ ইন্ডেক্স অফ মেথড আর লাস্ট ইন্ডেক্স অফ মেথড হইতেছে পার্থক্য হইতেছে এই নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে আপনি বুঝাইতে পারবেন যে কোন ভ্যালু থেকে আপনার কাউন্ট সার্চ করা শুরু করবে, কিন্তু ইন্ডেক্স মেথড শেষ পর্যন্ত সার্চ করবে আর লাস্ট ইন্ডেক্স মেথড শুরু পর্যন্ত সার্চ করবে। JavaScript array find method. The find method returns the value of the first array element that passes a test function. This example finds or returns the value of the first element that is larger than 18. First dot numbers dot find my function. So এখানে ভ্যালু ইন্ডেক্স অ্যারে এই তিনটা ইউজ করে রিটার্ন ভ্যালু গ্রেটার দেন 18। আচ্ছা, ব্রাউজার সাপোর্ট ফাইন্ড মেথড ইজ অ্যান ES6 ফিচার। ES মানে ECMA script 6 feature, JavaScript 2015. It is supported by all modern browsers like Chrome, Edge, Firefox, Safari and Opera. Find method is not supported in Internet Explorer. JavaScript array find index method. The finding index method returns the index of the first array element that passes a test function. This example finds the index of the first element that is larger than 18. Let first equals to numbers dot find index of my function. Good. Numbers dot find index of my function. Function কি বলতেছে যে return value greater than 18. Okay. Browser support এগুলো আমরা না দেখি। Find index is not such a JavaScript array dot from method. The array dot from method returns an array object from any object with a length property or any iterable object. Example: create an array from a string. আচ্ছা browser support find JavaScript array keys. Array dot keys method returns an array iterator object with the keys of an array. Example: create an array iterator object containing the keys of the array. Const fruits নামে একটা array declare করলো, তারপর const key equals to fruits dot keys. For x, let x of a keys. Text plus equals to x plus break. আচ্ছা ফাইন। ব্রাউজার সাপোর্ট, তারপরে হচ্ছে keys is আচ্ছা array entries method. Create an array iterator and then iterate over the key value pairs. Const fruit equals to an array.
const f equals to fruits dot entries method. For let x of f document dot get element id of demo dot inner html plus equals to x মানে ইনক্রিমেন্ট করবে খালি ইনক্রিমেন্ট করে x এর ভ্যালুটা ফাইনালাইজ করবে আচ্ছা the entries method returns an array iterator object with key value pairs 0 banana 1 orange 2 apple 3 mango. The entries method does not change the original array হইতে পারে browser support. Entries method is not supported in Internet Explorer. JavaScript array includes method. ECMA script 2016 introduced array.includes method to arrays. This allows us to check if an element is present in an array, including not a number, unlike index of method. Index of example const fruits equals to banana, orange, apple, mango. Fruits dot includes of mango. Syntax array dot includes search item. Array dot includes method allows to check for nan values like arrays. Array dot index of method. Array dot includes method is not supported. আচ্ছা হচ্ছে Internet Explorer and Edge 12.13 the first browser version full supporter এখানে বলা আছে complete array reference. For a complete array reference, go to our complete JavaScript array reference. The reference contains descriptions and examples of all array properties and methods. So এটা ছিল I hope 15 নম্বর পর্ব 16 নম্বর পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ